இந்த சட்டங்களின் காரணமாக மக்கள் தமக்கு தேவையான வாங்கிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் தமக்கு வழங்கப்பட்ட உறுதிக்கு அமையவில்லை என்றாலோ அல்லது பொதுவான எதிர்பார்ப்புகளை அவை தர இல்லை என்றாலோ பரிகாரம் காண்பதற்கு இந்த சட்டங்கள் இலகுவாக வழியமைக்கின்றது. நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஃபேர் ட்ரேடிங் திணைக்களம் நுகர்வோர் இலகுவாக சட்டத்திறனிகள் அல்லது நீதிமன்றம் இல்லாது செல்லாது பல நுகர்வோர் பாதிக்கப்படும் பிணக்குகளை தீர்க்க உதவுகின்றது. ATBC நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோறும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றோம். அந்த ரீதியிலே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்றால் என்ன, வீடு வாங்குதல், பொருட்களை வாங்குதல், வீடு கட்டுதல், வீடு வாடகைக்கு எடுத்தல் போன்ற பல தலைப்புகளிலே இதுவரை செய்து வந்தோம். இன்று முக்கியமாக நாங்கள் வீடு கட்டுதல் மற்றும் மேம்படுத்தல் என்ற தலைப்பிலே நிகழ்ச்சியை நடத்த இருக்கின்றோம். நிகழ்ச்சியிலே நேர்களே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திலிருந்து ஸ்டீவன் ஷாப் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். Good afternoon, Stephen. Good afternoon. Welcome to ATBC, and I really appreciate you joining us today on behalf Thank of you very much for having me. Fair Trading. Thank you. So as you know, we've been running this program. You are well aware of it. And today we're going to talk about building house as well as renovating. That's the main topic we're going to discuss today. Mm-hmm. ஆமாம் நேர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் வீடு கட்டுதல் அல்லது ரெனோவேஷன் அல்லது சீரமைத்தல், மேம்படுத்தல் என்று சொல்லலாம், அந்த தலைப்பிலே இன்று பேச இருக்கின்றோம். இன்று எங்களுடன் இணைந்திருப்பது நியூ சவுத் வேல்ஸ் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திலிருந்து ஸ்டீவன் அவர்கள். அவர்கள் சொல்லும் விடயங்கள் ஒரு சிலவற்றை ஆங்கிலத்திலே நாங்கள் பேசினாலும் அதை மீண்டும் தமிழிலே உங்களுக்காக எடுத்து வர இருக்கின்றோம். Stephen, sorry, I'm going back and forth. Some of those That's things okay. I'll go back in Tamil and explain to the listeners. I think let's start. I think this is a very important topic which affects most of our listeners. Yes. Not affect or it impacts our listeners because that's part of their life. A lot of them are first home buyers, and also they love to make sure they have the improve the houses or where they're living. So that means it's always about buying a new house, building a house, or renovating. So let's start by what are the things you will say you need to look at when someone says, I want to build a house. Yeah. Okay. It's not a simple question. Yes. There's a lot of stuff that you need to look into, and the Fair Trading website. General ones, So the Fair Trading website does take you through a lot of this, but we'll go through it. I think first and foremost is, as far as fair trading is concerned, is selecting a builder. Find a contractor. First thing you need to look for is make sure they're a licensed contractor. Mm-hmm. You can ask anyone who is giving you a quote or who you're asking about whether they're willing to do work for you or whatever. Ask them for their license number. So I think what we'll do, Stephen, I think like you pointed out, it's a broader topic. So we will probably let's look at building a house with a builder. Let's say it's a known builder. Okay. Okay. So one of the model homes. Yep. So we've checked the license. We've confirmed they are a licensed builder. Yep. Okay. Yep. Next thing is depending on what work you're getting done and what contract requirements there are for that. And that's where there's a lot of lack of education for people. Mm-hmm. Contracts are there to protect you as the consumer as well as the builder because it lays out everything that's required. Mm-hmm. I'm not sure how much information you need me to give before you need to translate to your audience or not. Yeah. So anytime you want to stop me and I think I will just pause here. இங்கு நாங்கள் 2 தலைப்புகளை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பேச இருக்கின்றோம். அதாவது புதிதாக வீடுகளை கட்டுதல் அல்லது புதிதாக வீடை நிர்மாணித்தல், மற்றைய விடயம் இருக்கும் வீட்டை மேம்படுத்துதல் என்று வைக்கலாம், அதாவது ரினோவேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதிலே இப்போது ஸ்டீவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்படியானது, நீங்கள் வீட்டை கட்டுவதற்கு இருக்கும்போது முதலாவதாக பார்க்க வேண்டிய விடயம் பில்டருக்கு அவருக்கு உத்தரவாதம், அதாவது லைசன்ஸ் இருக்கின்றதா என்பதை மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். அதை விட அடுத்த முக்கியமான விடயமாக நீங்கள் கையெழுத்து வைக்கப்பட இருக்கும் ஒப்பந்தம், அதாவது கான்ட்ராக்ட்,
அந்த கான்ட்ராக்டிலே பல விடயங்கள் இருக்கலாம். அந்த விடயங்களை பார்க்க வேண்டும். அதை பற்றி பேசுவோம். Yes, Stephen, I think you mentioned about the contract. Yes, it's Yes. when it comes to contract, it's always a lot of small first of all, people will ignore it, a lot of those things, and then you have unfortunately, yes. Our advice is never sign anything that you're not fully comfortable with signing. Make sure you read through the whole thing. And yes, full construction contracts can go up to 30, 40, 50 pages or more. But it is important that you do understand everything in it. There's construction, depending on the level of construction you're doing. So any construction work under $5,000, there's no contract requirements there. Under 5,000, yep. Under 5,000. From $5,000 to $20,000, and this is the cost of either the contract cost, or if there's no contract cost, the cost of material and labor combined, plus GST. So between 5,000 and 20,000 is what gets referred to sometimes as a small jobs contract. Yeah. And then from 20,000 and over is a full construction contract, and that's when you get into the 30, 40 page contract. I see. All this information is also on the website too, but yeah. ஆமாம் நேர்களே, இங்கு நாங்கள் இந்த கான்ட்ராக்ட் என்று நாங்கள் சொல்லும்போது முதலாவதாக சொல்ல வேண்டியது முக்கியமான விடயம், இந்த கான்ட்ராக்ட் 30, 40, 50 பக்கங்களுக்கு செல்லலாம். ஆகவே இந்த பக்கங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில விடயங்கள் உங்களுக்கு சரியாக தரப்படவில்லை, அல்லது உங்களுக்கு விளங்கவில்லை, அல்லது இன்னும் அதை இன்னொருவரிடம் தெரிந்தவரிடம் கேட்ட பின்னர் நீங்கள் அதை செய்ய விரும்புகின்றீர்கள் என்றால் அதை அப்படி செய்யுங்கள். ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியாத, அதில் மிக முக்கியமான விடயம், தெரியாத அல்லது விளங்காத கான்ட்ராக்டை, கையெழுத்தை நீங்கள் போடவும் கூடாது. அப்படி செய்வதன் காரணமாக நீங்கள் பலத்த பாதிப்புகளுக்கு எதிர்வரும் காலங்களிலே ஏற்படலாம். ஆகவே அதன் காரணமாக உங்களுக்கு விளங்காத கான்ட்ராக்ட் என்றால் அதிலே கையெழுத்து போட வேண்டாம் என்று அவர் சொல்கின்றார். மற்றைய விடயம், $5,000 குறைந்த வேலை என்று சொன்னால் அதற்கு கான்ட்ராக்ட் தேவையில்லை. $5,000 $20,000 வரையான வேலை என்று சொன்னால் அது சிறிய கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்வார்கள். அதிலே இங்கே 20,000 அல்லது 5,000 $20,000 என்று நாங்கள் சொல்வது இங்கு செய்யப்படும் வேலை, அதற்கு வாங்கப்படும் மெட்டீரியல் அல்லது பொருட்கள் என்று சொல்லலாம். அல்லது $20,000 மேற்பட்ட நிர்மாணம் என்று சொன்னால் அது முழு கான்ட்ராக்டாக இருக்கும். Stephen, so when you say full contract, can you tell us a bit difference between what is a full contract and what's between 5 to 20K? What is the major difference? Yeah, well, without going through all the specifics, because that'll take like a long time of talking and not be very interesting to hear, but it is very good information. So contracts, as I said, the 5 to 20,000 sometimes gets referred to as small job contract. Now that generally just requires all the relevant party information, like the owner of the property, the contractor, a description of the work, the contractor's details like the license number, ABN and things like that, contract price. There has to be certain clauses in it about the quality of the work and regarding the contractor's liability and so on. And also an information sheet which is supplied by New South Wales Fair Trading. Sorry, that's the large one. The information sheet is if you need a certifier. And also provisions indicating clients or the owners freedom to choose their own certifier if one is required. But certification is another subject for another day, which we can do a whole other show on that. And that's basically like a small job contract. And sometimes with the clauses in there, a really detailed quote can satisfy the requirements of the small jobs contract. But yeah, you can look it up if you just do a home building contract search on the Fair Trading website. The checklist or the item list of what constitutes that contract is there. அவனர்களே, இங்கே நாங்கள் சொல்லும் விடயமானது, இந்த கான்ட்ராக்டரை நீங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போல கையெழுத்து வைக்க முதல் என்னத்தை கையெழுத்து வைக்கின்றீர்கள் என்பதை அறிந்து செய்யுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடயத்திலே சந்தேகம் இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அதை கையெழுத்தை வைக்கக்கூடாது. அதை தெரிந்தவரிடம் அதை கேட்டுவிட்டு அதன் பின்னர் தான் அந்த கையெழுத்தை வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதில் வரும் பாதிப்புகள் அல்லது மிகவும் அதிகமான பாதிப்புகளாக இருக்கும். மற்ற முக்கியமான விடயம், இந்த கான்ட்ராக்ட்களை செய்யும் போது சில விடயங்கள், அதாவது ஒரு வீட்டை, அதாவது முக்கியமாக நாங்கள் இப்போது வீட்டை பற்றி பேசுகின்றோம். வீட்டை நீங்கள்
கட்டும்போது உங்களுக்கு பல விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்காது. அதாவது அங்கு செய்யப்பட்ட அத்திவாரம் சரியாக போடப்பட்டிருக்கின்றதா, அல்லது மற்ற விடயங்களில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கின்றதா. அப்படியானதை செய்வதற்கு சர்டிஃபயர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நிர்மாணத்தை இறுதியாக சரி சொல்பவர் இருக்கின்றார். யாரை நீங்கள் வைக்கின்றீர்கள் என்பதையும் இந்த கான்ட்ராக்டிலே நீங்கள் போட வேண்டும். அதாவது Stephen, when you say certifier, the question is on the contract. Do we want to have someone who's independent or someone provided by the builder? Is that the difference? It's actually the legislation that came in has been recently introduced regarding certifiers states that there's actually got to be no relationship at all between the builder and the certifier. And that means, so basically it used to be that builders would often recommend a certifier or have a certifier they're used to working with, but since the Certifier Act came into effect, it has meant that there's meant to be no conflict of interest possibility, no established relationship, be that a financial, familial, working relationship type of pre-existing relationship between the builder and the certifier. ஆமாம் நேர்களே. Stephen, since when is that new legislation? Is that from this year? Is it? No, that was brought into effect. Now, it's not my area specific expertise, but it was the Building and Developers Certifier Act of 2018, which probably means I think it came into effect either 2019 or 2020. Okay, so it's a current one. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் சொல்லும்படியும் முதலில் நாங்கள் சொன்னது போன்று இதுவரை காலமும் இந்த வீடுகளை பெரிய நிறுவனங்கள், கம்பெனிகள் கட்டும்போது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தாங்களே இந்த சர்டிஃபயரையும் வைத்திருப்பார்கள். அதன் காரணமாக சில வீடுகளிலே ஏதாவது பிழை இருந்தாலும் கூட ஒரு சில வேளைகளிலே அவர்களுக்கு அந்த தொடர்புகள் இருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் அதை சரி என்று கையெழுத்து வைத்துக் கொடுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக உங்களது வீடுகள் கட்டடங்களிலே ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இப்போது நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த இந்த சட்டத்தின்படி வீட்டை கட்டும் நிறுவனத்துக்கும் சர்டிஃபயருக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கின்றார்கள். So basically, Stephen, that's basically there shouldn't be any relationship between the certifier and yes. Having said that can be a bit difficult in some smaller populations, but as you could imagine. Yeah. Okay. So that's the third part. I think, like you mentioned now, that's let's say look at the contract. Then we also looked at, as part of the contract, what we had to look in a certifier for the finished product, I would say. Is that right? Yes. Yeah. And so you've also got the large job contracts as well, which is anything over 20,000. They're the more detailed ones that often have the plans and inclusions and things like if you're building a full house, basically, or a larger renovation. Right. So I think when we and also I think there are quite a few. I think anyone who is building the house nowadays will know there's a lot of hidden cost related to some of the contracts. I think like let's say something to do with the land, or once they start the building, they may have some clauses where they may say there's some variation. And I think recently we understand the time to finish. I think it used to be 8 months or so when they build a new house, but I think now they are saying there's a lot of material shortage and this and that. And yes, the whole industry is shortage of labor and materials. Right. And how does that affect as people, and what's are you getting many complaints related to that? Yeah, I mean, look, in the team that I'm in, which is the home building team, we deal with the complaints that come in. And yes, I mean, we've always had complaints from people about their builder not doing the work fast enough. And basically, the Home Building Act does say that there's a warranty that the building will be done within a reasonable time, or first of all, in the time stated in the contract, or if not stated in the contract, within a reasonable time. And the term reasonable time is very open to interpretation, but a test that sometimes can be used is just what gets referred to as a reasonable person test. And that's pretty much something for each party to make up their own mind on and what is reasonable. If the matters do progress if we're able to resolve a complaint and the matter does get progressed through to the New South Wales Civil and Administrative Tribunal, then the sitting member at that hearing would then make the determination as to whether a time has been reasonable or not to complete it. And
So that is one of the most common complaints that we do get. Right. ஆமாமேகளே, இந்த வேளையிலே இந்த கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்படும் காரணத்தினாலும் அங்கு மெட்டீரியல் வருவதிலே தடைகள் இருந்தன. அதைவிட முக்கியமாக இங்கு வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லாத நிலை காரணமாகவும் இந்த வீடுகள் கட்டும் விடயங்கள் பல நேரங்களிலே பின்னடைவுகளுக்கு உட்படுகின்றன. இது பலரையும் பாதிக்கும். ஏனென்றால் நீங்கள் வீட்டை கட்ட தொடங்கிவிட்டீர்கள், 1 வருடத்துக்கு மேலாகிவிட்டது அல்லது 2 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. உங்களுக்கு எப்போது வீடு வரும் என்று தெரியாது. இதே வேளையிலே நீங்கள் வாடகைக்கு ஒரு வீட்டில் இருக்கலாம் அல்லது மற்ற விடயங்களை எவ்வாறு செய்வது என்று யோசிக்கலாம். ஆகவே இது பற்றிய இந்த வித்தியாசங்களையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஒரு பொதுவாக இப்படியாக பிந்துகிறது என்றால் நீங்கள் வீட்டை கட்டும்போது நீங்கள் இதற்கு எதிரான வழக்கை அல்லது அப்ளிகேஷனை இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலே போடலாம். அவர்கள் அங்கு உங்களுக்கு ஒரு ஹியரிங்கை வைப்பார்கள், ஒரு விசாரணை. அதிலே அவர்கள் வீட்டை கட்டுபவர்களுக்கு சொல்லலாம், நீங்கள் பிந்துகின்றீர்கள், அதன் காரணமாக நீங்கள் செய்யும் விடயங்கள் சரியில்லை என்று. Stephen, what are the normal, let's look at the common one. Like you said, there could be, you can have a hearing with the ombudsman or the hearing and as part of the panel when someone says that they are not getting the house done properly. What are the remedies normally? Is it financial or is it orders? It can be either. It's and it's the tribunal, not an ombudsman. So it's the New South Wales Civil Administrative Tribunal, otherwise known as NCAT. Yep, NCAT. Yep. Which probably your listeners have probably heard the term NCAT before. It deals with a number of different matters, not just home building matters. And that is the legislated body legislators to hear home building matters. So if someone, I'm diverging here a little bit, but bear with me. If someone takes a home building matter to the courts, the respondent can request it be transferred to NCAT, and it has to go to NCAT. NCAT's a lot cheaper than the courts, but at the end of an NCAT hearing, you can still have a legal order. So usual remedies we're looking at basically either come down to work, rectification work, or money order, or a financial redress. The Home Building Act itself does state that the preferred outcome is for the builder in question to return to rectify the work. That's the preferred outcome. It's not the only outcome. Sometimes we understand that that's not possible for various reasons, like if the builder goes out of business, or if their license expires or gets cancelled or whatever. Myriad different reasons for it may not be possible for a builder to return. And if that is the case, then we then look at financial redress. And generally, as a general rule, you can sort of look at the financial option as being aiming to return the property owner to the to having the work done to the standard it should be done within a reasonable time, to acceptable standard, and not be financially disadvantaged by it. And that's like a general rule. What ends up happening at an NCAT hearing is up to the member. They may give a proportional ruling if they do decide to give a money order, or they may decide to give a work order to the builder in question. But just as a side note, if any matter is taken to NCAT and it hasn't come through fair trading first, NCAT will send it back to us first, because it's part of their procedure, is that we have to have the opportunity to investigate first. And that helps inform our regulatory role as well, because we do the licensing, administration, we can do building inspections and issue rectification orders as well. But it needs to come through us first before it goes to NCAT. அவனே இப்போது நாங்கள் பேசியபடியாம், அதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்ட தொடங்கிவிட்டீர்கள், அங்கு பல சிக்கல்கள் இருக்கின்றன, செய்யும் வேலையிலே உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை, அல்லது வீட்டை அவர்கள் சொன்ன நேரத்திலே அவர்கள் திரும்ப கொடுக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் இந்த உங்களது முறைப்பாட்டை NCAT என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அமைப்பிடம் கொடுக்கலாம். ஆனால் இந்த Civil Administration Tribunal, is that right, Stephen? That's what NCAT stands. இந்த ட்ரைபுனலிலே நீங்கள் நேரடியாக சென்றாலும் கூட அவர்கள் முதலிலே ஃபேர் ட்ரேடிங்கு சென்ற பின்னர் தான் தம்மிடம் பெறுமாறு சொல்வார்கள். ஆகவே நாங்கள் இங்கு சொல்லும்படியும் இப்படியான விடயங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் நேரடியாக ஃபேர் ட்ரேடிங் திணைக்களத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் மூலமாக நீங்கள் NCATக்கு செல்லும் போது அப்படித்தான் வழமையாகவே நடைபெறுவது வழக்கம்.
அப்படி அவர்கள் விசாரித்து செய்த வேலையிலே திருப்தி இல்லை என்றால் மீள செய்யும்படியோ அல்லது அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த பணம் சரியாக இல்லை என்றால் அதை மீளப் பெறுவதற்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே தவணையிலே கட்டி கொடுக்கவில்லை என்றால் அதற்கான தேதியை நிர்ணயம் செய்வதற்கான உரிமைகளை இவர்கள் பெறுகின்றார்கள். அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஃபேர் ட்ரேடிங் தான் இந்த தொழில் செய்பவர்கள் அனைவருக்குமான லைசன்ஸை கொடுக்கின்றார்கள். Is it right to say, Stephen, all the licenses, most of the builder license and all that, are they still issued by or supervised by Department of Fair Trading? Yes. It is. So that's why you mentioned that when it goes through fair trading, then in CAT, it has a good supervisory role as well. Yeah, because we've got two sides of fair trading: our customer service side and our regulatory side. And so, yeah, if we get a lot of complaints for a particular trader, then that gets looked at, and when it comes around to license renewal time, then that can be looked at whether they're of reasonable character. We also look at any complaints that are lodged with us. We assess them against the Home Building Act to see if there's any potential breaches of the Home Building Act, and that gets referred to our licensing side as well, and they can penalise or issue warnings or trader education to the license holders on the particular matters that they've potentially breached. ஆமாம் நேயர்களே, அதாவது நாங்கள் மீண்டும் குறிப்பிட்டபடியும் இந்த உங்களுக்கு இப்படியான முறைப்பாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் நேரடியாக ஃபேர் ட்ரேடிங் திணைக்களத்துக்கு செல்லுங்கள். ஏனென்றால் இந்த பில்டர்களுக்கான வீடு கட்டுபவர்கள் மற்ற தொழில் செய்பவர்களுக்கான லைசன்ஸை அனுமதி பத்திரத்தை வழங்கும் பொறுப்பு ஃபேர் ட்ரேடிங் தான் இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக அவர்கள் உங்களது முறைப்பாடுகளை சீராக ஆராய்ந்து கொள்ளலாம். அதன் மூலம் அவர்களுக்கு இந்த விடயங்களை தெரியலாம். அப்படியாக ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் இந்த வேலைகள் செய்பவர்களுக்கு தண்டனையோ அல்லது அவர்களை கடுமையாக எச்சரிக்கலாம். Stephen, is there also with the, let's say if you are looking at a smaller builders and license, do you have like a database against each licensee? Yes, so basically you can look up any license number. This was going to say earlier, but we sort of got onto other things anyway. Yeah. So when you're looking at a builder and seeing whether they're qualified or not, ask them for their license number. If they give you a license number, you can search that. You can go to the Fair Trading or the Service New South Wales website, do a search for license check, and you can put the license number into that website, and it'll tell you, confirm you the name of the license holder, let you know whether they are an individual or a business, what class of license they are, like what sort of work they're allowed to do, and whether there's been any penalties issued against that license in the past too, and what the current status is. So that's what I was going to ask. So that's, you can look at over the last 2 years, the entire history of the license. You can see whether so you can penalized see if or someone has a lot of penalties or complaints against them, then that will make you make a informed decision on who do you want to do. ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது ஸ்டீவன் குறிப்பிட்டபடியும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் நீங்கள் செல்லும் போது இந்த வேலை செய்பவர்களது லைசன்ஸ் இலக்கத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த இலக்கத்தை நீங்கள் நேரடியாக ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலே போய் இந்த லைசன்ஸ் இலக்கத்தை போட்டால் அங்கு அந்த லைசன்ஸ் இலக்கத்துக்கு உரிமையாளர் யார், தனிப்பட்டவரா அல்லது ஒரு கம்பெனியா, அல்லது அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் என்ன விதமான தகுதிகளை கொண்டவர்கள். அதாவது சிலருக்குத்தான் முழு வீடு கட்டுவதற்கான லைசன்ஸ் இருக்கும், சிலருக்கு திருத்துவதற்கு அல்லது மேம்படுத்துவதற்கான லைசன்ஸ் இருக்கும். அப்படியான விடயங்களையும் அங்கு காணலாம். ஆனால் மிக முக்கியமாக இந்த இணையதளத்துக்கு நீங்கள் சென்று அவர்களது லைசன்ஸ் இலக்கத்தை பார்க்கும் போது அவர்கள் மீது ஏற்கனவே முறைப்பாடுகள் பல இருந்திருக்கின்றனவா அல்லது திணைக்களத்தினால் அவர்களுக்கு தண்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படி நீங்கள் பார்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்களது வேலை செய்வதற்கு முன்னரே இந்த லைசன்ஸ் உள்ளவர் சரியானவரா அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தவரா அல்லது அவர்கள் மீது ஏதாவது முறைப்பாடுகள் இருக்கின்றதா என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் உங்களது வேலையை கொடுக்கும் போது அதை யோசித்துக் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். அப்படித்தானே சார்? ஆமாம். Good evening, Stephen and Prabha, and also the beautiful listeners. There's a few questions that I wanted to clarify. Number one, this is in regards to, I want to go into the owner builder side as well, but just before that, we talked about the
reasonable duration. What is considered as a reasonable duration? That's a lot of people have that question in their mind. Yeah, that's something that there's no black and white definition of. Exactly. It is a judgment call, basically, on a case-by-case basis, and that does take into account things like the difficulties that the industry has found at the moment. One with supplies of materials and with labour shortages. So it is a case-by-case basis determined as a judgment call as to what is a reasonable time. There's no hard and fast rule on it. Okay. நேர்களே, இப்பொழுது ஸ்டீவன் குறிப்பிட்டது போல அந்த ரீசனபிள் பீரியட் என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் முதல். அதாவது அந்த ரீசனபிள் பீரியட் என்பது அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றதை தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், முந்தி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மழை காலமாக இருக்கலாம். ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த ட்ரேட் பீப்புள் அவைலபிலிட்டியோட பிரச்சனையாக இருக்கின்றது, மெட்டீரியல் மிகவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த ரீசனபிள் பீரியட் என்றது சற்று மாறப்படும். ஏனென்று சொன்னால் ஸ்டீவன் கூறியிருந்தார், அதாவது there's no defined period or nothing in black and white. அதாவது வரையறுக்கப்பட்டதாக இல்லை என்பதை அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆகவே நீங்கள் மிகவும் இப்படியான ஒரு சொல்லப்பட்டது, அதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டும் பொழுது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு லாக் புக். அதாவது எப்போ அவர்கள் வேலை செய்தார்கள், எப்போ அவர்கள் வேலை செய்யவில்லை, காலநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய ஒரு விதத்தில் பதிந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வீடு 6-8 மாதத்தில் தாரண்டவர்கள் 16 மாதமாகியும் தரவில்லை என்று சொன்னால், இந்த லாக் புக் உங்களுக்கு இருக்கும். எவ்வாறு வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், மழையால் நின்றதா இல்லை என்று சொல்லி என்னென்று சொல்லி அந்த காரணத்தை உங்களுக்கு பதியக்கூடியதாக இருக்கும். The other one I just wanted to Prabha, if you finish with it, we'll go into the we'll go into the renovation. Stephen, I think this is in general we have covered the new house and contract and how to put a complaint if there's a complaint and duress. And also one more question I wanted to ask in regards to the contract, right? So one of the biggest concern at the moment, there are a lot of people have experience in buying houses, but there are a lot of new home buyers. The contract, when they sign, they normally have HIA contract or standard contracts. Yep. Most of that wording in that contract, people probably not understanding that. So will there be a facilitation from fair trading, like you may have a translator, interpreter services, but will there be a venue for the people to reach out to fair trading to help them out? We do have some. Look, to be honest, I don't know off the top of my head. We do have like community education resources in a lot of different languages. To be honest, I don't know if Tamil is one of those that we cover. I think it might be, but not my area of expertise, unfortunately. Michaela, who's your normal guest in this spot, from what I understand, will probably be able to answer that question a lot better than I can. Oh, no, that's okay. I think that's something we can cover. One of the reasons that particularly at this stage, I spoke to a number of them because I was just preparing myself for this. I spoke to a number of people who have actually signed the contract. Recently, people been increased by anywhere up to $86,000 in one single contract. Okay. This was sort of briefly mentioned before, which I wanted to discuss here. So there's two ways that contract prices can essentially increase. One is through what's called a variation, and one is a contract price adjustment. I think that's the correct term for it. Contract price adjustment is generally when, like, as was mentioned before, if there's like they quote, the builder gives a quote, signs a contract, and on anticipation of the site conditions being a certain way, but then they get to start digging foundations and things like that, and they find that, oh, there's something different here that is going to incur extra costs. Or is going to mean we have to do something differently, which is going to have a different cost. That's a contract price adjustment, and that can become quite expensive, particularly when you're dealing with foundations and so on.
However, there should be, if there is anything like that, all the information should be provided to the owner as to why there is a cost adjustment and explanation as to why it needs to happen. A variation is something different. A variation is a change of mind, basically, on some of the specifications of the contract, or a certain part of the contract being added to or taken away from. But variations must be signed off by both parties and agreed to by both parties before they become part of the contract. Mm-hmm. And we often find a lot of the time, unfortunately, that it goes both ways. Builders and owners will make changes and they'll discuss it with the builder and they'll come to what they think is a verbal agreement. But then down the track, when it comes to actually paying for it, then there's disagreement as to what was agreed on and what was said. So get everything in writing. I know that verbal agreements are meant to be as legally binding as a written one, but the difficulty with the legal agreement is proving that it happened. Especially after a certain time, isn't it? Yes. Also, Stephen, I also understand with a lot of new builders, they're also doing what they call cost plus contract. Yes. Rather than a fixed. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது பலர் புது வீடுகளை கட்டுவதால் இதுவரை காலமும் ஒரு வீட்டை ஒருவர் கட்டும்போது, உதாரணத்துக்கு $3,00,000 ஒரு வீட்டை கட்டித்தருகின்றேன் என்று சொல்வது வழக்கமாக இருந்தது. இப்போது அதை மாறி இந்த விலைவாசி உயர்வுகள் மற்ற இடங்கள் அதிகரித்து கொண்டு வருவதன் காரணமாக இப்போது இருக்கும் கான்ட்ராக்ட்கள் சிலது அங்கு போடப்படும் சாமான்கள், வாங்கும் மெட்டீரியல், தேவையான பொருட்களை வாங்கிவிட்டு அதிலிருந்து தான் அதை கணப்பதாக சொல்வார்கள். Can I hear more from that about that, Stephen, about cost plus contract? Cost plus contracts, they can be a wonderful contract if they are controlled. Mm-hmm. We get a lot of complaints from people who are, for whatever reason, persuaded to sign a cost plus contract, and then they find that costs end up skyrocketing and getting out of control. It is very easy for it to escalate that. So if you are able to control it, yes, they can be good contracts, but there is you do have that uncertainty, because yes, you may have a fixed low starting cost. Mm-hmm. But the end cost can be quite a lot. So basically, you get the contractor will say, "Excuse me, this is what we are going to start as a base price, mm-hmm. which will be the basic work stuff. But if you want to add fittings or a type of finish or plumbing or types of fixtures and things like that, then there's going to be extra cost for that, and that'll get added on as they progress." So that's where the problem is, because you have already started the work and it can start ballooning up after. Yes. Yeah. ஆமாம் நேர்களே, இந்த கோஸ்ட் பிளஸ் கான்ட்ராக்ட் என்பது பொதுவாக தொடங்கும் போது ஒரு குறிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டிலே ஒரு விலை விலக்கிறதே தொடங்கும். அதன் பின்னர் நீங்கள் வீட்டுக்கு பூட்டும் சாமான்கள், பாத்ரூம் அல்லது குசினி போன்றவற்றிற்கு போடப்படும் உபகரணங்கள், மற்றையவற்றை நீங்கள் வாங்கும்போது அவை ஒவ்வொன்றாக அதிகரிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே அப்படியான கான்ட்ராக்டில் இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு வரும் என்ற ஒரு கணக்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். என்றால் அப்போதுதான் உங்களுக்கு அது சரியாக இந்த கான்ட்ராக்ட் நடைபெறுகின்றதா என்று தெரியலாம். Stephen, I would suggest in that case you still sort of have to have a reasonable estimate of what are the items you will need for the house and what look, yeah, you can, and look, it can be very cost effective if you have a good working relationship with your builder, and are able to really help control and maintain the costs. I guess just as a side note, on the Fair Trading website, if you do a search for home building contracts, there are templates of the small job contract and the large job contract. I'll just say we don't have a template for a cost plus contract. Right. Make of that what you will. சரி. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது ஸ்டீவன் குறிப்பிட்டது போல நீங்கள் இந்த கோஸ்ட் பிளஸ் கான்ட்ராக்ட் என்பதை செய்யும் போது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதே வேளையிலே நீங்கள் உங்களுக்கு வீட்டை கட்டுவருடன் நல்ல ஒரு தொடர்பு இருக்குமாக இருந்தால் இந்த தொடர்பாடல் மூலம் இதை தவிர்த்து கொள்ளலாம். நேரம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. I think we have spoken quite a while, Stephen. I think we better jump into the renovation side of it, because probably a lot of people will do some renovation at any time.
அடுத்த நேர்களே இந்த மேம்படுத்துதல், வீட்டை மேம்படுத்தல் அல்லது ரினோவேட்டிங் என்போம் பொதுவாக. அதாவது வீட்டிலே நீங்கள் ஒரு புது பாத்ரூமை செய்கின்றீர்கள், அல்லது ஒரு புதிதாக ஒரு அறையை போடுகின்றீர்கள், அல்லது ஒரு கராஜை கன்வெர்ட் பண்ணுகின்றீர்கள், புதிய குசினியை போடுகின்றீர்கள், அல்லது கூரையை மாற்றுகின்றீர்கள். அப்படி பல விடயங்கள் செய்யலாம். அவை ஒவ்வொன்றுமே இங்கு ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரையிலே சில விடயங்கள் ஒரு சிறு விடயமாக இருக்கலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு பாத்ரூமிலே புதிதாக பாத்ரூமை கட்டுகின்றீர்கள். அப்படி கட்டும்போது கூட அங்கு பல விடயங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டியவை. ஏனென்றால் வாட்டர் ப்ரூஃபிங், அங்கு போடப்படும் பொருட்கள் சரியாக இருக்கின்றதா என்று பல விடயங்கள். ஆகவே இவை இங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. So let's hear Stephen. I was just mentioning that there are many things can happen in a renovation. It could be a new bathroom, it could be a kitchen, you can add a room, do a driveway, whatever. So there are different things will apply in those scenarios. So what are the main things you need to look at when you are... Well, it's pretty much the same as if you're building a house from scratch. It's all residential building work. Licensing requirements still apply. And I was going to mention this earlier, but we've moved on, but I'll go back to it. The licensing, so work up to $5,000, as we said before, doesn't need a contract. Yep. Generally doesn't need a license unless it's specialist work too. Specialist work is electrical, plumbing, air conditioning, gas fitting, and the specialist trades basically need licensing no matter what the work is that you're getting done, no matter what the cost is. Rather. Anything structural, is that right? Well, no. With the specialist work is not necessarily structural. That's your sparky, the electrical, plumbing, gas fitting, and so on. You can look up on the Fair Trading website what is special work and so on, but it's generally the main ones we come across in residential building work is electrical and plumbing and gas fitting. So if you're getting any of that work done, it needs to be licensed no matter what the cost is. Other works like carpentry, tiling, joinery, things like that, if it's under $5,000, doesn't need licensing. அவனே நாங்கள் முதலில் பேசிய மாதிரி $5,000 குறைந்த வேலை என்று சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் அனுமதி, அதாவது கான்ட்ராக்ட் எழுத தேவையில்லை. ஆனால் இந்த செய்யும் வேலைகளிலே எலக்ட்ரிக்கல் வேலை அல்லது பிளம்பிங் வேலை அல்லது கேஸ் ஃபிட்டிங் வேலை இருக்குமாக இருந்தால் அது லைசன்ஸ் உள்ளவர் மட்டும்தான் அதை செய்யலாம். ஆகவே அதிலே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அது இருந்தால் தான் அவர்கள் அந்த வேலைகளை செய்யலாம். நிச்சயமாக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, சில நேரத்தில் நீங்கள் வீட்டிலே ஒரு சில அலுவல் பார்க்க பாத்ரூம் செய்ய என்று சொல்லி போட்டு துவங்கியிருப்பீர்கள். ஆனால் அவர் உங்களுடைய நண்பராக இருப்பார், வந்து பாத்ரூமை செய்ய ஒழிக்கிட்டு விட்டு அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஒரு பிரச்சனை வந்து என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை ஃபேர் ட்ரேடிங், அவருக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு வரும் பொழுது நீங்கள் அவரை ஃபேர் ட்ரேடிங்குக்கு கொண்டு போக முடியாத நிலைமை ஏற்படும். ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு லைசன்ஸ் இல்லை என்பதை நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணவில்லை. ஆகவே $5,000 குறைவாக இருந்தாலும் கூட கான்ட்ராக்ட் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Stephen, did you, sorry, just for clarity for me, so did you say even let's say the contract, a small contract, $5,000 to $20,000 contract, work, renovation work, so you're saying in that one you need to have a contract, but where the electrician and basically you are, like you said, the electrician, plumber and gas fitters, they need to be licensed. Yeah, no matter what the cost for those. No matter what the cost. Anything over $5,000 needs to be licensed, but with the specialist trades, any cost needs to be licensed. Any cost needs to be licensed. Yeah. ஆமாம், அதை மிக முக்கியமாக நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்போது ஈசன் சொன்ன மாதிரி, ஏனென்றால் நீங்கள் வீட்டிலே வேலை செய்கிறீர்கள், எலக்ட்ரீஷியனும் அவர் சொல்கிறார் அது இலகுவானது, நானே செய்து விடுவேன் என்று நீங்களும் அதை செய்ய விடுகின்றீர்கள். ஒரு வேளை தவறுதலாக அந்த எலக்ட்ரிக்கல்லே ஒரு பிரச்சனை வந்து வீடு தெருவு பிடிச்சாலோ அல்லது ஒருவர் தாக்கப்பட்டாலோ அப்படியான நிலை ஏற்படும் போது நீங்கள் இந்த லைசன்ஸ் உள்ளவரிடம் செய்யாத காரணத்தினால் உங்களது வீட்டின் இன்சூரன்ஸ் கூட அந்த நட்டத்தை கவர் பண்ண மாட்டாது. அதாவது இந்த லைசன்ஸ் இல்லாமல் எலக்ட்ரிஷியன் வேலை செய்ததன் காரணமாக அவர்கள் வீட்டிலே ஏதாவது அந்த பழுது, அதாவது வீடு எரிந்தாலும் கூட அதற்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் கூட கவர். I'm just mentioning, Stephen, and especially people have to be careful, especially electrical, gas and plumbing, like you said.
if there's any water damage or fire or whatever. If it's not done by a licensed tradesman, then even the insurance wouldn't cover it, isn't it, normally? Yeah, and that really does limit what we can do as well, because if someone's unlicensed, if it does unlicensed work, we are very limited in our capacity to take any action as well. Yeah. ஆமாம் நேயர்களே, நாங்கள் இன்னும் சில விடயங்களை பேசியிருக்கின்றோம். இதே வேளையிலே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அழையுங்கள். 96883188. சுருக்கமாக உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 96883188. முக்கியமாக நாங்கள் பார்ப்போம் Stephen, that's particularly if you are building a house with one builder, then you don't have to worry about the plumber, the electrician, the gas fitter, all the specialized, because that's all covered under that particular one contract with the builder. Correct. And I was just about to go to that, because there's what's called building work category licenses as well. So it gets complicated. Well, not really. It's different layers. So basically, if you look up a license number on the license check website, it may say it's builder is the classification of license. A builder can contract to do any of the trades, no matter whether they're specialists or not. So when you draw up a contract or sign a contract with a builder, that builder will generally be a licensed builder class. And then they can then subcontract to any other trades, like your plumber, like your electrician, and so on. And that's their job to sort out. தேங்க்யூ. ஸோ இப்பொழுது ஸ்டீவன் கூறியது போல, நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டும் பொழுது, அதாவது வீட்டிலே உங்களுக்கு இருக்கின்ற கான்ட்ராக்ட், நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டுபவருடன் நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்டை போடுவீர்கள் என்றால், அந்த வீட்டை கட்டுபவர், அதாவது அதற்கு தேவையான ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ற அந்த லைசன்ஸ், பிளம்பரோ எலக்ட்ரிஷியனோ இல்லாட்டி கேஸ் ஃபிட்டர், அவர்களுடைய லைசன்ஸ் ஹோல்டரை தான் அவர்கள் எடுப்பார்கள். ஆகவே நீங்கள் அவர்களுடன் தனியே உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் போட வேண்டும் என்ற எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இப்பொழுது ஒருவர் அழைப்பில் இந்த வேளையிலே ஒரு அழைப்பு, சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். வணக்கம். வணக்கம். அவர்கிட்ட கேளுங்க ஸ்டீவன், இந்த வீடு ரினோவேஷன் செய்ய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்டிஃபையரை என்கேஜ் பண்ணார். அவர் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் பார்ப்பார். நீங்க கதைச்ச எல்லா விஷயங்களையும். Stephen, I think sorry, we are just taking one of the calls, just asking if we have a construction certifier, or I would say it's a certifier, right? Will they able to check all items on your behalf? The certifier needs to sign off on certain aspects of the work, and that will be basically defined by council as to what needs to be certified and what doesn't need to be certified. I can't go into the specifics of what is required for that, because that'll be a different situation between council to council. There will be general principles that they'll conform with, but what is requirement is a matter for a council by council basis. But the certifier themselves basically needs to sign off and put their name as to whatever they're required to sign off on, whatever that is, they're satisfied with it, and it complies. So it's also based on different phases of the work, right? So yes. So in a construction, you may get a certifier that needs to certify the slab, the concrete slab of the foundation of the building. You may get a certifier who needs to certify the framing, roofing, and waterproofing, and so on. நன்றி நேரே. ஆமாம் நேர்களே, இங்க கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி, அதாவது ஒரு சர்டிஃபையரை நீங்கள் வைத்திருக்கும் போது நீங்கள் அவருக்கு பே பண்றீர்கள், அவர் எல்லா விடயங்களையும் பார்ப்பாரா என்று. அது சரியாக விடயம். ஏனென்றால் அந்த சர்டிஃபையர் என்பவர் முக்கியமாக செய்வது, இந்த சர்டிஃபிகேஷனை அவர் வழங்குவது உங்கள் லோக்கல் கவுன்சிலுக்கு. ஏனென்றால் உங்கள் வீட்டை நீங்கள் கட்டும்போது உங்களுக்கு அந்த அனுமதியை வழங்குவது உங்களது கவுன்சில். ஆகவே அவர் இந்த சர்டிஃபிகேஷனை செய்யும் போது ஒரு வீடாக இருந்தால் அல்லது ஒரு கட்டடமாக இருந்தால் அதை வித்தியாசமான கட்டங்களிலே அவர் அதை சர்டிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதாவது புது வீடாக இருந்தால் ஸ்லாப் போடும்போது ஒரு அத்திவாரம் போட முன்னர், ஸ்லாப் போட முன்னர் அல்லது போட்டதன் பின்னர், ஃப்ரேம் போட்டதன் பின்னர் அல்லது கூரை போட்டதன் பின்னர் என்று பல கட்டங்களிலே அவர் சர்டிஃபை பண்ண வேண்டி இருக்கிறது. ஆகவே அது ஒரு சிறந்த முறையாகத்தான் இருக்கின்றது. அதை விட as you said, they are poorly certifying on the construction
The thing is more on the infrastructure space, right? Not on the electrical or not on the gas fitting or not on the True, because the tradespeople who do the electrical or the plumbing, they should be issuing their own certificate of compliance. They themselves are, because they are specialist trades. So நேர்களே, இப்போது சிவனுடன் குறிப்பிட்டது போல, நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டும் பொழுது முக்கியமாக அந்த நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் சர்டிஃபையரை நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணுறதன் மூலம் அவர் வந்து ஸ்லாப்போ, ஃப்ரேம் ஒர்க்கோ, ரூஃபோ, பெகோலாவோ, ஆல்ஃப்ரெஸ்கோ அதைத்தான் பார்ப்பார்களே ஒழிய அந்த மற்றும்படியான உங்களுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி வேலையோலோ அல்லது கேஸ் பிளம்பிங் செய்யப்பட்டதுகளை பார்க்க மாட்டார். என்றால் அவர்கள், அதாவது வந்து இந்த ட்ரேட் வேலையை செய்பவர்கள் தங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷனை உங்களுக்கு தருவார்கள். அதிகமாக பார்த்திருக்கேன் சொன்னால் அந்த சர்டிஃபிகேட்லே அவர்களுடைய லைசன்ஸ் டீட்டெயில், பெயர்கள், அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஆகவே மிகவும் முக்கியமாக நீங்கள், அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு தரை என்கேஜ் பண்ணி, அதாவது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த வேலை முடியும் பொழுது அவர்களுடன் இந்த கம்ப்ளையன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்க வேணும் என்றது மிகவும் ஒரு முக்கியமாக உண்டு. அதை வாங்கி நீங்கள் வைத்திருப்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமானது. கம்ப்ளையன்ஸ் சர்டிஃபிகேட், அத்துடன் உங்களது இன்வாய்ஸ், tax invoice. So I think that's what Stephen was talking here. So when you get the compliance certificate, when the work is done, is it always given, a compliance certificate given by your tradespeople as well, or do they just the certificate of compliance for electrical work or for plumbing work? Yes, it should be provided. It needs to be lodged with, that's about the only certification that is actually lodged with fair trading. But because our plumbing team and electrical safety team are the ones that regulate that, and yes, a copy should be given to the owner of the property as well. Absolutely. Right. ஆகவே நேர்களே, நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல, ஸ்டீவன் குறிப்பிட்டது போல, இங்கு ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் கூட அவர்கள் ஒரு காப்பியை கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை பொதுவாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சிலர் நாங்கள் நினைக்கலாம், பிளம்பிங் எலக்ட்ரீஷியன்ஸை கூட காசை கொடுக்கின்றோம், அதன் காரணமாக அதை குறைப்பதற்காக அதை அப்படியாக லைசன்ஸ் இல்லாதவர்களிடம் செய்யது முதலாவது சட்டவிரோதம், இரண்டாவது இந்த சர்டிஃபிகேட்டுகள் கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும். என்று சொன்னால் இது உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது இது உங்களுடைய இன்சூரன்ஸையும் பாதிக்கும், அதன் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் என்பது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது. Next, shall we look at the owner builder? Because that is one of the key item as well, Stephen, that particularly from the owner builder perspective, right? Yeah. What do we need to do to get the owner builder license, and how do we go about getting the owner builder license? And I think let me put it this way. Why would someone want to become an owner builder? What's the difference? Very good question. So for me, I would never become an owner builder, but that's me. Owner builder can be a wonderful thing for people for the right people. So basically, an owner builder is someone who can do owner builder work under a permit issued by us. Now, people can do renovation work on their own home, like do odds and ends and little odd jobs in there over weekends and things like that. No problem, no issue with needing registration or anything like that. However, where the reasonable market costs, including labour and materials, exceeds $10,000 for a particular project, then a owner builder permit should be obtained by the owner of the property. And this is when it relates to a single dwelling, like a single standalone house. Can be dual occupancy or a secondary dwelling, but there's certain specific requirements for that to happen. But generally, it's if you own the property and it's a freestanding property. Now, owner builders' responsibilities, you need to be able to oversee all the trades and supervise all the tradespeople. You need to be responsible for ordering the materials for the building and managing the building site, and obtaining all necessary council and authority approvals is your responsibility as well. You can't palm anything off to the builder or anything like that. You need to ensure the financial, taxation and insurance requirements of the building work are met and fully comply with the laws, and be aware of your obligation under the Workers' Compensation Act, the Work Health and Safety Act, and if you need to deal with any hazardous materials, what your requirements are for there.
Now, having said all that, you also will be required to contract to licensed contractors, to tradespeople, for certain aspects of work. In that situation, the normal contracting requirements apply as well. So if you're building a house and own a builder and you bring in a carpenter to do your framing, and the carpenter's work is $35,000 worth, they still need a full contract with you. All right. So you had to still do individual contracts Yes. for each of them. So, and more than that also, Stephen, like you said, the site, the safety of the site and fencing and all that, that's your responsibility as well. Yes. Generally, if you contract with a head contractor, that's their responsibility to manage the site and ensure safety. But if you're the owner builder, it's all on you. Right. So I'm just asking of curiosity, and do you see as fair trading a lot of owner builders still, or you don't? That's we do come across them. I couldn't give you a figure of how many issues we have, but you do still. They are a fairly for the right person. They are a fairly popular and good option. Especially someone who is in the technical side, or an engineer, or someone who would like to get that kind of satisfaction, would like to do that too, right? So. Yes. So yeah, and we do often have builders who are retired builders who do owner builder work and stuff. But to get an owner builder permit, you do need to go through some qualification. You do need to have a current general construction induction training card, otherwise known as a white card. You have to have a development consent for a development approval or a CDC. From a certifying body, because you need to, when you apply for the permit, you have to say, I'm applying for this approval, for this job, for this work. But look, there's information on the Fair Trading website if you just do a search for owner builder, and the whole application process and paperwork and what qualifications and what like courses you need to do, like your site management style courses and workplace health and safety courses and things like that. All that information's there that you can go through, and you can apply online too for it. Thanks. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது ஸ்டீவன் குறிப்பிட்டது போல, நீங்கள் ஓனர் பில்டராக வீட்டை கட்ட விரும்புகின்றீர்கள் என்றால், அது ஒரு ரெனோவேஷனை செய்ய விரும்புகிறேன் என்றால் அதுக்கான அனுமதியை பெற வேண்டும். அந்த அனுமதியை பெறுவதற்கு முன்னர் ஒரு சில கோர்சஸை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அதை செய்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் இப்போது குறிப்பிட்டது போல அங்கு பல விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இது பற்றிய விடயங்களை ஃபேர் ட்ரேடிங் இணையதளத்திலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆகவே இப்போது நிகழ்ச்சியை அவரிடம் நாங்கள் நிறைவு செய்யும் நேரம் வந்துவிட்டது. Stephen, I think we are going to wrap up. Thanks very much for providing. We had a lot of questions for multitude of questions, and you being a knowledgeable and experienced person, you answered very well for our listeners, and we really appreciate your time today. Thank you. And look, we've only really touched the surface on this subject. We can go for hours. But look, there's a lot of information on the Fair Trading website. If you just go there and look at the home, I'm just trying to remember what it is, the housing and property section, and building and renovating. A lot of information there, step-by-step process and guide as to what questions you should ask a builder and everything like that. From A to Z. I think that's one of those things we keep on promoting on our show, and as well as to our listeners, is our Fair Trading webpage, because it's a very informative webpage. So I think, like what you said, Stephen, you are touching the surface quickly. And so thanks very much for coming and joining today, Stephen. Thank you very much for having me. Thank you. Bye-bye. Thank you, Stephen. ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் இதுவரை நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை சேர்ந்த ஸ்டீவன் அவர்களுடன் இங்கு இணைந்திருந்தோம். இங்கு அவர் பல முக்கியமான தகவல்களை இன்று நாங்கள் முக்கியமாக வீடு கட்டுதல் மற்றும் வீடுகளை மேம்படுத்துதல் என்ற தலைப்பிலே, அதாவது பில்டிங், ஹோம் பில்டிங் அண்ட் ரெனோவேஷன் என்ற தலைப்பிலே பேசிக் கொண்டிருந்தோம். இங்கு நாங்கள் மிக முக்கியமாக மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல வேண்டிய விடயம் ஈசன், இங்கு நுகர்வோர் என்று நாங்கள் சொல்வது கன்சியூமர்ஸ். இங்கு பல விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். முக்கியமாக வீட்டை வாங்குவது, வீட்டை கட்டுவது என்பது வாழ்க்கையிலே ஒரு தடவை தான் பலரும் செய்வார்கள், அல்லது ரெனோவேஷன் செய்வது கூட இந்த வீட்டை நீங்கள் மேம்படுத்துவதற்காக செய்வது. ஆகவே இந்த பெரிய தொகைகளை செலவழித்து செய்யும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான
விடயங்களை நீங்கள் நேரடியாக இந்த இணையதளத்திலே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலே பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்று நாங்கள் செய்த இந்த நிகழ்ச்சி அல்லது இதுவரை இந்த ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான நோக்கம் ஒரு மேலோட்டமாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்பது, அது சம்பந்தமாக நேயர்களுக்கோ அல்லது எங்களுக்கோ இருக்கும் கேள்விகளை கேட்பது. ஆனால் இதிலே மிக முக்கியமான விடயமாக நீங்கள் நேரடியாக இந்த இணையதளத்திலே சென்று விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது நேரடியாக ஃபேர் ட்ரேடிங்கை தொடர்பு கொண்டு தொலைபேசிகளை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது மொழி பிரச்சனை இருப்பவர்கள் இன்டர்பிரிட்டர் சர்வீஸும் அவர்கள் வழங்குகின்றார்கள். ஆகவே அதன் மூலமும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு இன்ஃபார்ம்டு டிசிஷன் என்பார்கள், அதாவது அலசி ஆராய்ந்து செய்யும்படியமாக ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதன் மூலம் இந்த மனச்சங்கடங்களையும் பண சங்கடங்களையும் சிக்கல்களையும் தீர்த்து கொள்ளலாம். இல்லையா சார்? முக்கியமாக அருமையாக சமரைஸ் பண்ணியிருந்தீர்கள். என்னென்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கை, உங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்னென்று சொன்னால் இது கார் வாங்குவது போல அல்ல. என்னென்று சொன்னால் உங்களுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இப்பொழுது வாங்குபவர்கள் அதிகமான வீட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் 800 தொடக்கம் 1.5 மில்லியன் மட்டும், அதாவது கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு குறைந்தது 20 வருடங்களுக்கு நீங்கள் கட்ட போறீங்க குறைந்தது. அப்படியாக ஒரு இருக்கிற ஒரு ஒரு வீட்டை நீங்கள் கட்டும் பொழுது நீங்கள் சில சின்ன சின்ன விஷயங்களை உதாசீனப்படுத்தாமல் அதற்குரிய, அதாவது அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில், அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மிகவும் கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் என்றதில் பார்க்க இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங்கின் சைட்டில் போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் என்னென்ன முக்கியமான விடயங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும், அவதானிக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு விடயத்தை நீங்கள் செக் பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டை நீங்கள் கட்டப்போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே போய் அந்த கான்ட்ராக்டை எடுத்தவுடன் சைன் பண்ண முதல் நீங்கள் அங்கே அவர்களுடன் சென்று ஆலோசியுங்கள், கதையுங்கள், என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் இதுதான் முதல் தடவையாக செய்கின்றீர்கள் ஒரு வீட்டை வாங்குவது, பலர் கட்டுவது. அவர்கள் பலருக்கு இதை வித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் சொல்லும் விடயங்களை முற்றுமுழுதாக நம்பி, அதாவது அவன் நல்லாக கதைக்கிறார், அதன் காரணமாக நாங்கள் கணக்கு கேள்வி கேட்க விரும்பவில்லை என்று நீங்கள் சொல்வது ஒரு சாட்டாக இருக்கக்கூடாது. அது மட்டுமில்லை, அவர்கள் அவர்கள் பல பேருக்கு இந்த வீடுகளை கட்டியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எப்பவுமே ஒரு டொமினன்ட் முறையில் தான் அந்த காரியத்தை நடத்த பார்ப்பார். அதாவது இன்னும் பல பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது நாளைக்கு கையெழுத்து வைக்காவிட்டால் வீட்டு விலை கூடுகிறது. அப்படி பலவிதமான செயற்பாடுகளை செய்து உங்களை ஒரு நெருக்கமாக எப்பவும் நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த கான்ட்ராக்டை வாசியுங்கள். உங்களுக்கு அது சில நேரத்திலே ஒரு மொழி பிரச்சனை இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சட்டத்தரணியை ஒருத்தரை நல்லவரை முதல் அனுபவம் இருந்தவர்களை கூப்பிட்டு கேளுங்கள். அதில் சில நேரத்திலே அந்த இருக்கின்ற வசனங்கள், சில சொல்லுகள், க்ளோஸ் சில நேரம் உங்களுக்கு பிடிக்காததாக இருக்கும். அதை சில நேரம் மாற்ற வேணும் என்று சொன்னாலும் அதை பற்றி கதையுங்கள், ஆலோசியுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் எடுத்தவுடன் அவர்கள் தருகின்ற கான்ட்ராக்டை நீங்கள் சைன் பண்ணி போட்டு பிறகு காசு கூட்டி விட்டார்கள், பிந்தி போய்விட்டார்கள், அங்கே நீங்கள் அப்படியே சந்தர்ப்பம் வரையில் அங்கே போய் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதிலே அங்கே வரையறையாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது, மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே நேயர்களை வழமை போல அடுத்த வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்க தவறாதீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் முக்கியமாக நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் நுகர்வோர் திணைக்களம் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் இணைந்து எடுத்து வருவதற்கான காரணம் இது பலரையும் தாக்கும் விடயம், பலருக்கும் உதவக்கூடிய விடயம் என்பதன் காரணமாகத்தான் இங்கு நானும் ஈசனும் கூட இங்கு ஒரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை முக்கியமாக செய்கின்றோம். ஆகவே இது உங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறி இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஈசன், சிவசம்பு பிரபாகரன்.